హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలంగాణ కిచెన్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా బేబీ కుక్ చేస్తుందంట. ఏం షైనీ ఇవన్నీ? వెజిటబుల్స్ మమ్మీ. ఎందుకు ఇవన్నీ? కుకింగ్కి. బాస్కెట్లో ఏమైనా ఏంటి ఒకసారి చూపించే షైనీ. టమాటా, కరివేపాకు, ఆనియన్, కొత్తిమీర. అంత పెద్ద వంట ఏం చేస్తున్నావేంటి? సరే మమ్మీ, నాకు టైం అవుతుంది. డిస్టర్బ్ చేయద్దు, నాకు కుకింగ్ టైం అవుతుంది. సరే వెళ్ళు షైనీ. అయినా ఇప్పుడు ఎందుకు కుక్ చేస్తున్నావు షైనీ? కిడ్స్ కుక్ చేయదా? చెయ్యి చూస్తా కదా. మమ్మీ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ, ఐఎమ్ సో బిజీ. అబ్బో ఫ్రెండ్స్, మా బేబీ కిచెన్ సెట్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఏం చేస్తున్నావు షైనీ ఇప్పుడు నువ్వు? ఏం చేస్తున్నా మమ్మీ? క్లీన్ చేసి అరేంజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇదేంటి షైనీ? కుకింగ్కి ఫ్లేమ్ కావాలి కదా, విలేజ్ స్టైల్ స్టవ్ ఉంటుంది. ఓహో అవునా, మరి దాంతో ఏం చేస్తావు షైనీ? స్టిక్ ఫిల్ చేయాలి ఫస్ట్. మమ్మీ చిట్టు వచ్చింది మమ్మీ. చిట్టు, what do you want to eat? Chitti, what you are finding? Here, you are the sweet Chittu. ఏం వండుతున్నావు షైనీ ఇప్పుడు? పనియారం. గుంట పొంగనాలా? సరే ఓకే, ఎలా చేయాలి మరి? Take దోసపిండి, add onions. Next, take green chilli, curry leaves, coriander. Mix well and put salt, put water, salt, mix it well. ఓకే, ఇదంతా కలిపి ఏం చేయాలి షైనీ? On the flame. Take paniyaram, put on the flame. Mummy, wait, I need to drink water. I'm so thirsty. ఏమైంది అలా కూర్చున్నావు? పనియారం హీట్ అవ్వాలి. మిక్స్ చేయాలి. Take oil, put it. అవును షైనీ, నీకు ఇది ఎవరు నేర్పించారు అసలు? So many times good sister. I'm just trying just like my mother. Paniyaram batter. Fill చేసి స్టవ్ మీద పెట్టాలి. ఏం చేస్తున్నావు షైనీ? చెక్ చేసుకున్నాం మమ్మీ. One by one slowly turn చేయాలి. మమ్మీ కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కదా. సూపర్ చేస్తున్నావు షైనీ. స్లోలీ మళ్ళీ టర్న్ చేయాలి. స్లోలీ. మమ్మీ నాకు కుకింగ్ వచ్చింది మమ్మీ. మమ్మీ పన్నం కరెక్ట్ వచ్చిందా? కరెక్ట్ షేప్ వచ్చిందా? సూపర్ షైనీ, సూపర్గా వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది.
అయిపోయిందా ఇంకా ఏమైనా ఉందా? ఇంకా 2 minutes, మమ్మీ. Almost finished. ఎదైంది మమ్మీ. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మా బేబీ ఫస్ట్ టైం పనియారం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసింది. వావ్, సూపర్గా చేసినావు షైని. ఇంకేంటి, తీసేయి మరి, అయ్యింది కదా. ఒక ప్లేట్లో తీసుకో. పనియారం slowly put in the plate. One by one. స్లోలీ షైని, కేర్ఫుల్గా తీయి. మమ్మీ, ఆ పనియారం రెడీ. చూడు మమ్మీ ఎలా వచ్చింది. టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు. ఎలా ఉంది షైని? యమ్మీ. పనియారం సూపర్ వచ్చింది మమ్మీ. Do you like this video? Like it, share it, subscribe it, press the bell button. See you next time. Bye. Thank you for watching Telangana Kitchen.